Des los humildes apartamentos de Guadalajara hasta los innovadores calles de Silicon Valley, una joven con manos curiosas, desafía cada barrera para convertirse en la tina que el mundo tecnológico nunca esperó. La historia comienza en Guadalajara, Mexico, en 1995, donde Sofía Martínez, de 8 ecos, se sienta en una mesa de madera desgastada en el modesto apartamento de su familia. La vieja calculadora de su abuela yace en pedazos frente a ella, las placas de circuitos, capturando el resplandor dorado de una sola bombilla que cuelga del techo. Los dedos de Sofía trazan los caminos electrónicos con asombro. Sus ojos oscuros reflejando una curiosidad insatiable que definiría toda su vida. La voz en off de Sofía revela la profundidad de su pasión temprana. Mi abuela siempre decía que tenía manos curiosas, mientras otros niños de mi edad jugaban con muñecas. Yo desarmaba radios, tratando de entender cómo las voces podían viajar por el aire. En nuestro pequeño apartamento en Guadalajara, construí mi primera computadora, con partes desechadas cuando tenía 12 ecos. No era mucho que ver, pero funcionaba, y eso era todo para mí. Cuando su madre María entra cargando las compras y ve los pedazos de calculadora esparcidos por la mesa, suspira con resignación familiar. Mía, otra vez, vas a romper algo que no podemos permitirnos reemplazar. Pero, Sofía levanta la vista, con determinación ardiendo en sus ojos jóvenes. No, mamá, lo voy a arreglar. Y después lo voy a hacer mejor. La expresión de María se suaviza mientras observa el enfoque inquebrantable de su hija, reconociendo algo especial en esta niña que ve posibilidad donde otros ven solo pedazos rotos. Las leches financieras de la familia se hacen evidentes cuando vimos a María trabajando múltiples empleos mientras el padre de Sofía, Ricardo, labora largas horas en construcción. A pesar de sus recursos limitados, reconocen el don excepcional de su hija. Cuando Sofía recibe una beca para estudiar ingeniería en computación en la Universidad de Guadalajara, toda la familia celebra, sabiendo que este es el boleto de su hija hacia en mejor futuro. A los 22 ecos, Sofía es grata con las mayores calificaciones de su clase, pero la industria tecnológica mexicana ofrece oportunidades limitadas. Toma la difícil decisión de ir todo atrás y perseguir sus sueños en Silicon Valley. La escena de despedida en el aeropuerto es desgarradora. Sus padres tratando de ser fuertes, mientras su hija desaparece en un mundo que no pueden imaginar. Sofía liga a San Francisco con dos maletas, $500 y una ambición ardiente. Su primer apartamento es un pequeño estudio en un barrio questionable, pero no le importa. Está en el corazón del mundo tecnológico, rodeada de los gigantes de la innovación que ha admirado desde lejos. Pense que si trabajaba lo suficientemente duro, si era lo suficientemente inteligente, si me probaba digna, las puertas se abrirían. Reflexiona. Estaba a punto de aprender que el talento solo no era suficiente. Su primer trabajo es en una empresa de software mediana donde rápidamente se destaca por sus soluciones innovadoras y ética de trabajo incansable. Sin embargo, también encuentra su primera probada de discriminación laboral. Durante las reuniones, sus ideas son frecuentemente desestimadas o atribuidas a colegas masculinos. Cuando habla, le dicen que es demasiado agresiva o difícil de trabajar. La doble carga de ser tanto latina como mujer en una industria predominantemente blanca y masculina se hace cada vez más evidente. La determinación de Sofía nunca flaquea.
trabalha mais horas, toma proyectos adicionales y consistenten entrega resultados excepcionales. Cuando se abre una posición de desarrollador senior, aplica con confianza, sabiendo que está más calificada que cualquier otro candidato. El rechazo dual profundamente, especialmente cuando la posición vier un colega masculino blanco menos experimentado. Este momento se convierte en un punto de inflexión en su comprensión de las barreras sistémicas que enfrenta la discriminación, que Sofía enfrenta se vuelve más sutil pero persistente. Nota como, su acento se convierte en punto de comentario en reuniones, como sus ideas necesitan ser validadas por colegas masculinos antes de ser tomadas en serio. Y como frecuentemente es la única latina en cuartos linos de tomadores de decisions, comienza a documentar estos incidentes, en sin saber que era con esta información pero entendiendo que su experiencia es parte de un patrón más amplio. Sofía conoce otras mujeres y minorías en tecnología que comparten historias similares. Juntas, forman una red de apoyo informal, compartiendo estrategias para navegar ambientes de trabajo hostiles y amplificar las voces de unas y otras. Estas relaciones se vuelven cruciales para la supervivencia y crecimiento de Sofía en la industria. Aprende que el problema no es solo sesgo individual, sino exclusión sistémica que mantiene a las voces diversas lejos de posiciones de poder. El punto de quiebra durante una presentación de la empresa donde el algoritmo innovador de Sofía es presentado por su manager, quien toma crédito completo por su trabajo. Cuando lo confronta privatamente, él desestima sus preocupaciones y sugiere que debería estar agradecida por la oportunidad de contribuir. Y esa noche, Sofía toma una decisión que cambiará su vida. Decide y comenzar su propia empresa. El viaje empresarial de Sofía comienza en su pequeño apartamento, trabajando de 8 horas al día para desarrollar su plataforma de software. Enfrenta desafíos adicionales como mujer latina tratando de levantar capital de riesgo. Las reuniones con inversionistas están llenas de preguntas condescendientes sobre sus habilidades técnicas y su posición sobre su capacidad de liderazgo. Muchos inversionistas quieren saber si tiene un cofundador técnico a pesar de su grado, ansiedad y ecos de experiencia. Después de meses de rechazos y casi aciertos, Sofía finalmente asegura financiamiento inicial de una firma de capital de riesgo liderada por mujeres que en su visión. Su empresa, CodeBridge Technologies, se enfoca en desarrollar soluciones de software inclusivas que sirven a comunidades diversas. El nombre refleja su deseo de tender puentes entre la tecnología y poblaciones subrepresentadas, construir su equipo, producir desafíos de maneras diferentes. Sofía está comprometida a crear un lugar de trabajo diverso pero enfrenta resistencia de posibles contrataciones que cuestionan si una startup liderada por una latina puede competir con gigantes tecnológicos establecidos. Persevera, construyendo un equipo que refleja la diversidad de las comunidades que sirven. Su cultura empresarial enfatiza a mentoría, colaboración y inclusión auténtica en lugar de diversidad performativa. Mientras CodeBridge crece, Sofía S. vuelve cada vez más vocal sobre la discriminación que ha enfrentado y atestiguado. Habla en conferencias, escribe artículos, y usa su plataforma para resaltar las experiencias de otros fundadores subrepresentados. Este trabajo de advocacia trae tanto apoyo como reacción adversa. Algunos líderes de la industria elogian su coraje, mientras otros la etiquetan como divisiva, sugieren que está haciendo la víctima. El éxito a Sofía atrae atención de grandes empresas tecnológicas que buscan adquirir CodeBridge.
Las ofertas de adquisición son sustanciales, pero, though se da cuenta de que vender un gigante tecnológico tradicional probablemente resultaría en el desmantelamiento de todo lo que ha construido. En cambio, el permanecer independiente, enfocándose en crecimiento sostenible, y manteniendo los valores de su empresa. El avance de Code Bridge Liga. Cuando desarrollan una plataforma de IA revolucionaria que elimina el sesgo en algoritmos de contratación, el producto aborda una necesidad crítica en la industria y demuestra cómo las perspectivas diversas pueden impulsar la innovación. Grandes corporaciones comienzan a adoptar su tecnología, y la empresa de Sofía se convierte en un jugador significativo en el ecosistema tecnológico. El éxito trae nuevos desafíos. Sofía enfrenta presión para conformarse hasta los de liderazgo tradicionales de Silicon Valley, pero mantiene su enfoque auténtico. Implementa políticas que apoyan a padres trabajadores, crea caminos para estudiantes subrepresentados para entrar en tecnología, y asegura que el crecimiento de su empresa no venga a costa de sus valores. La vida personal de Sofía también evoluciona. Se enamora de Miguel, un compañero inmigrante mexicano que trabaja como abogado de derechos civiles. Su relación proporciona estabilidad y apoyo mientras navega a las presiones de la vida de CEO. Miguel en los desafíos únicos que Sofía enfrenta y se convierte en su compañero tanto en amor como en advocacy. La atención mediática aumenta, mientras se extiende la historia de éxito de Code Bridge. Sofía aparece en portadas de revistas y escenarios principales, pero nunca olvida sus raíces. Regularmente visita escuelas en comunidades latinas, alentando a jóvenes a perseguir carreras en tecnología. Su mensaje es claro: no tienes que cambiar quién eres para tener éxito. Puedes romper barreras mientras permaneces fiel a ti mismo. La creciente influencia de Sofía la convierte en blanco para aquellos que se sienten amenazados por el cambio. Enfrenta acoso en línea, amenazas de muerte y intentos de desacreditar sus logros. Los ataques son particularmente viciosos porque atacan tanto su etnicidad como su género. Sin embargo, la respuesta de Sofía demuestra su crecimiento como líder. En lugar de ser silenciada, usa estos ataques para resultar los problemas más amplios que enfrentan líderes subrepresentados. Una controversia mayor erupciona cuando en exemplo de la empresa anterior a Sofía se publicó con alegaciones de discriminación. Sofía se convierte en testigo clave en el caso, y su testimonio sobre la discriminación sistémica que atestiguó se convierte en catalizador para cambio a nivel industrial. El caso recibe atención nacional whereas empresas tecnológicas a confrontar sus prácticas de diversidad y inclusión. La empresa de Sofía continúa creciendo, pero enfrenta decisiones difíciles sobre escalar mientras mantiene sus valores. Se niega a sacrificar sus principios por crecimiento rápido. En cambio, eligiendo expansión sostenible que le permite mantener supervisión de la cultura empresarial. Este enfoque trae críticas de algunos inversionistas que priorizan ganancias a corto plazo sobre creación de valor a largo plazo. La industria tecnológica comienza a cambiar. En parte debido a la advocacia de Sofía y el éxito de empresas lideradas por diversidad, como Code Bridge. Más firmas de capital de riesgo comienzan a invertir en fundadores subrepresentados, y grandes empresas tecnológicas implementan iniciativas de diversidad reales en lugar de programas superficiales. La influencia de Sofía se extiende más allá de su empresa al ecosistema industrial más amplio. 10 ecos, después de comenzar Code Bridge, Sofía ha construido una empresa de $1,000 millones que emplea más de 3,000 personas mundialmente.
Mas importante, ha credo en modelo de liderazgo inclusivo que otras empresas buscan emular. Su éxito ha abierto puertas para incontables otras empresarias y ejecutivas latinas que siguen sus pasos. Sofía Estables La Fundación Martínez, que proporciona becas, mentoría y recursos para estudiantes subrepresentados que persiguen carreras en tecnología. La Fundación también apoya iniciativas políticas dirigidas a crear oportunidades más equitativas en la industria tecnológica. A través de este trabajo, Sofía asegura que su éxito crea un camino para otros en lugar de ser un logro aislado. La relación con su familia se profundiza mientras el éxito a Sofía le permite devolver a su comunidad en Guadalajara. Abra un centro tecnológico en su viejo barrio, proporcionando acceso a computadoras y educación de programación para jóvenes locales. Cuando regresa a visitar, es recibida como una heroína local, pero permanece con los pies en la tierra en los valores que sus padres le inculcaron. El matrimonio de Sofía con Miguel produce dos hijos, y se vuelve determinada a criarlos con tanto orgullo en su herencia como confianza en su habilidad para tener éxito en cualquier campo. Quiera que entiendan que su trasfondo diverso es una fortaleza, no una limitación. La familia divide tiempo entre Silicon Valley y México, asegurando que los niños mantengan conexiones fuertes con ambas culturas, a pesar de su éxito. Sofía reconoce que la lucha por equidad en tecnología está lejos de terminar. Continúa hablando contra la discriminación y transmitiría a la próxima generación de líderes diversos. Su empresa serve como campo de prueba para enfoques innovadores de liderazgo inclusivo y demuestra que la diversidad impulsa mayores resultados de negocio. La influencia de Sofía se extiende a círculos políticos, donde aboga por legislación que abordaría barreras sistémicas en la industria tecnológica. Trabaja con legislators en ambos lados de la frontera para crear programas que apoyen a empresarios subrepresentados y aumentan el acceso a educación tecnológica en comunidades desatendidas. El guion concluye con Sofía dirigiéndose una conferencia de jóvenes empresarias latinas. Comparte su historia no como un cuento de triunfo individual, sino como evidencia de lo que es posible cuando las barreras sistémicas son desafiadas. No, tuve éxito a pesar de ser una mujer latina en tecnología. Le dice la audiencia, tuve éxito debido a eso. Nuestras perspectivas, nuestras experiencias, nuestra resistencia. Estas no son obstáculos que superar, sino ventajas que aprovecher. Mientras Sofía habla, vimos caras en la audiencia, jóvenes mujeres y hombres de trasfondos diversos, todos inspirados por su ejemplo. La cámara se alaya para mirar el auditorio masivo, no de la próxima generación de líderes tecnológicos. Sus caras reflejando la misma determinación que impulsó a Sofía desde su pequeño apartamento en Guadalajara hasta las alturas del éxito de Silicon Valley. La escena final muestra a Sofía de vuelta en su oficina, pero ahora no está sola. Su empresa está volando con empleados diversos, todos trabajando en proyectos que expanden oportunidades y crean cambio positivo. A través de la ventana, vimos el horizonte de San Francisco, pero el escritorio, a Sofía tiene una pequeña foto enmarcada de su familia en Guadalajara, en recordatorio de cuán lejos ha llegado y por quién está luchando. La voz en off de Sofía proporciona el mensaje de ser. Romper barreras no es solo sobre éxito personal. Es sobre crear un mundo donde la próxima generación no tenga que luchar las mismas batallas que otros luchamos. Es sobre asegurar que la innovación incluya todas las voces,
Pork assi es como construimos tecnologia que verdaderamente serva a todos. El gobierno con Sofía caminando por las oficinas centrales su empresa, saludando empleados de docenas de trasfondos diferentes, todos trabajando juntos para construir el futuro. Su viaje desde una niña curiosa en Guadalajara hasta una líder transformadora en Silicon Valley representa más que un logro individual. Es un testamento al poder de la perseverancia, la importancia del liderazgo auténtico, y la lucha continua por justicia en una de las industrias más influyentes del mundo.